parents and friends. I, Sonika, with my co-host Naman, welcome you all on behalf of the whole Franciscan family. We are indeed grateful for the gift of your time and the honor of your presence. We are extremely flattered to have the privilege to address you on this prestigious moment of Annual Day and Golden Jubilee celebration of a CRBB and Silver Jubilee celebration of St. Francis Schools. This is an iconic moment for us because aside from the fact this function underlines our school's successful back-to-back 50 and 25 years in their realm of imparting education. This dais is all set to showcase the biographical details of Reverend Mother Romulus Moore, our founding father, the man who had set out and dared to dream the selfless vision of setting up a school with a difference to transform the future of the students of the town. So, without wasting much time, let us begin and unfold various events awaiting to leave behind an indelible impression. Did you hear the beat of drums? Yes, it indicates the arrival of guests. I remember a poem from lower grade. It goes like this. Listen, do you not hear the beating drums? They sound not for God, but for you and I. You feel that beat of your heart, but not that of your soul. Stop. I know how it ends. It is only the thunder of this drum that adds melody to the hearts of wanderers. Like a lost son, hearing the voice of the mother, let the music of the drum bring you home to yourself, the self. Absolutely correct. The march past, the band, the red carpet, isn't it a befitting and wholesome welcome? Definitely. They rightly deserve it too. At the end, they'll be happy that they made it here today. As they'll be mesmerized by a spectacular dance drama depicting the life of the founding father of CRBC institution, Reverend Brother Romulus Moore. A dance drama? Hold down your excitement. There's a lot more to be done before we get to watch it. First things first. And first is to brief audience, the galaxy of intellectuals and dignitaries who have spared their price time to be with us today. Let us start with our chief guest, Reverend Brother Jose Valiara, Superior General, Franciscan Missionary Brothers, Mumbai. Reverend Brother Simon Kelimatathil, Provincial, St. Francis Xavier Province, Bengaluru. Reverend Brother Matthew Tekemuri, the Assistant Superior General, Mumbai. Shri C. Putturanga Shetty, Honorable Member of Legislative Assembly, Chamrajnagara Constituency. Shri R. Dhruvanarayana, Honorable Member of Parliament, Chamrajnagar. Shri M. Ramachara, President, Jilla Panchayat, Chamrajnagar. Srimati S. N. Renuka, President, City Municipal Council, Chamarajanagar. Shri B. Ramu, IAS, Deputy Commissioner, Chamrajnagar. F.C. Bharani Kornapati, IAS, Chief Executive Officer, Chamarajanagar. Shri Kuldeep Kumar R.J., IPS, Superintendent of Police, Chamrajnagar. Srimati Regina P. Malaki, Deputy Director of Pre-University Education, Chamarajanagar. Srimati Manjula, Deputy Director of Public Instructions, Chamrajnagar. Shri T.R. Swami, Block Education Officer, Chamarajanagar. I am profusely elated that our beloved Superior and Manager, Reverend Brother Agnel Almeida, our respected Principal, Reverend Brother Joseph Mikeli, loving Reverend Brother Paul D'Souza, fire for guiding forces, and the guests. Few of them are among us today and few yet to come. We extend a gracious and inclusive welcome to all the dignitaries present. Wish you all a wonderful and memorable evening. Prayer is the way we communicate with God. The value of persistent prayer is not that He will hear us, but that we will finally hear Him. So it must be prayer time. Yes, prayer in dance form. The magical power of music and dance combined in classical manner will draw the attention of all. Rhythmic movements and music in agreement are as old as human being self. 29 states, 1,618 languages, 6,400 castes, 6 major religions, 6 ethnic groups, 1 country. Proud to be an Indian. What has this got with dance or prayer? Patience, I'm coming to the point. Quote the words of Mahatma Gandhi, India, with its ancient religions, has much to give.
And the bond of unity between us can best be fostered by a wholehearted sympathy and appreciation of each other's form of religion. This philosophy of interreligious unity, which is the very foundation of a nation, we portray through an invocation dance to seek God's blessings and presence. रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ख्वाजा जी ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा या गरीब नवाज
ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाहों का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा सरे शाहों का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसों की तकदीर तूने है सवारी सवारी बेकसों की तकदीर तूने है सवारी 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 ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा दिल में समा जा समा जा शाहों का शाह तू अली का दुलारा ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ For that graceful dance. Light symbolizes knowledge, purity, and is the dispeller of darkness. Lord Buddha said, if you light a lamp for someone else, it will brighten your path also. Now I request Reverend Brother Agnel Almeida, the superior and manager, Reverend Brother Joseph Mikili, the principal of the school, to escort the dignitaries onto the dais for lamp lighting ceremony. शुभं कुरु
honor. To present the formal welcome, we invite A well-known, dynamic young educationist, motivational speaker, psychological counselor, a close friend in times of need. none other than our principal, Reverend Brother Joseph McKinney. It is my pleasure to welcome our chief guest, Very Reverend Brother Jose Valera, Superior General of the Congregation of Missionary Brothers of St. Francis of Assisi. His presence at this function is a sign of his love towards this institute and his appreciation for all that has been accomplished by the brothers and collaborators for the past 50 years in this part of the world. Brother Jose Valera is a simple, sincere and committed religious with exceptional love for the poor and downtrodden. The growth and development of the congregation and the commitment of its members in a true spirit of the founder is his foremost interest. He believes that everything is possible only if we have a deep faith in God. In prayer, he finds success. In prayer, he finds strength. In prayer, he evolves mission. In prayer, he accomplishes his mission. In prayer, he wishes to spend his life. On behalf of the members of this Balarapatna community and the members of the staff, I extend to you, dear Reverend Brother, a fraternal welcome. I request Reverend Brother Agnew Almeida, Superior and Administrator of this institute, to felicitate him. Thank you, dear brother. The guest of honor of the day is Reverend Brother Matthew Takamori, Assistant Superior General, who, in spite of his busy schedule, has consented to be with us to grace this day. He is a very young and dynamic person. His generosity and goodwill is highly appreciated. His simplicity is highly remarkable. On this great day, I welcome you, dear Reverend Brother Matthew Takamori. I request Reverend Peter Lemos to felicitate him. Thank you, dear brother. It gives me immense pleasure to welcome Reverend Brother Simon Kelly-Matathil, the Provincial Superior of St. Francis Xavier Province and the Principal of St. Francis PU College, Bangalore, to this function. We are indeed privileged to have such an eminent personality in our midst. On this occasion, I extend a very warm welcome to you, very Reverend Brother Simon. I request Reverend Brother Paul D'Souza to felicitate him.
Thank you, dear brother. It is my privilege to welcome Srimati Regina P. Malaki, the Deputy Director of Pre-University, Chamarajanagar. After finishing her initial studies, she completed her graduation in English Literature from Mysore University and Masters from Annamalai University. She started her career as a lecturer in English in first grade college at Hassan. She took up KPSC and was selected. She worked in various government colleges before being promoted as the principal at Government PU College, Suntikoppa. So her name ranked top in the seniority list and was given the charge of Mysore district. She won appreciation during a span of 5 months for having served as the Deputy Director of Free University. At present, she is the Deputy Director of Free University, Chamarajanagar. We welcome you, Madam. I request Mistress Chitra Govindraj, the Supervisor, to do the honor. Thank you, dear teacher. I am extremely happy to welcome Mr. Mitra, senior artist of Kannada Film Industry. I take pride of saying that he is an ex-student of CR Balarapatna school. We welcome you in our midst. I request Reverend Agnes Almeida to do the honor. Thank you, dear brother. I also take pleasure in welcoming our community members, Reverend Brother Agnes Almeida, Superintendent Administrator, Reverend Brother Peter Lemos, the Program Coordinator, Reverend Brother Raymond Athard, and Reverend Brother Paul D'Souza. I take this opportunity to welcome former superiors and principals of this institute. We welcome you, dear brothers. I also take this opportunity to welcome all former students of our institutions and St. Francis Alumni Association President Mr. Avinash and the other office bearers. I take pleasure in welcoming Reverend Fathers, Sisters, Brothers, Principals, Headmasters, Headmistresses of various schools of Chamarajanagar. It is my privilege to welcome Mr. Srinivasa Murthy, our legal advisor, and his family. Welcome to Mr. Prem, choreographer and his team. I also welcome Choda President, Vice President of City Municipal Council, all the municipal councillors, villages, heads, and all the presidents and members of different sanghas of Chamarajanagar. This celebration is meaningless and incomplete without the valuable presence of all parents present here. Dear parents, this fest of cultural extravaganza is especially prepared for you. While thanking you for your relentless support and cooperation, we welcome you to this cultural evening. This cultural festivity is the hard work of the staff and the students of our institute. I am indeed proud of having such a dedicated band of brothers and teachers. I take this chance to welcome all our brothers and staff members of our institutions. Lastly, I welcome all
our little ones who are going to be shining stars on this dais to unfold the extravagant performance during this annual day and Jubilee celebration. Please do sit and watch the entire program of your own kids. I wish everybody a pleasant and wonderful evening. May God bless you all. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, brother, for welcoming dignitaries. On behalf of all the students and teachers, we extend a cordial welcome to our beloved principal, Reverend Brother Joseph Mikili. Thank you, brother. Do you like history? Yes, I love it. It's my favorite subject. Surprising. I usually hear people say history is boring. Though I like the subject, it still baffles me. Why to study the past which is dead and buried? Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn allows us to understand our present. People often say that history repeats itself. But if we study the success and failures of our past, we may ideally be able to learn from our mistakes and avoid repeating them in future. But why all this talk about history now? Because our respected Reverend Brother Paul de Souza is all set to brief our audience with a short history of our institution. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿತರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಫಾದರ್ಸ್ರವರೇ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ರವರೇ, ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ ಬಾಲರಪಟ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಎಂಬ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ ಸಹೋದರರ ಕೂಟವನ್ನು 1901ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಂದನೀಯ ಸಹೋದರರಾದ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಂಬುವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕೂಟದ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸತ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕೂಟದ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು, ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಹೋದರರ ಕೂಟದ ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ನೆನಪೇನೆಂದರೆ 1929ರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಾದ ರೋಮನ್ಸ್ ರವರು ಇತರ ಪರಿತನರೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಾಪನೆ
1963ರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಾದ ರೋಮಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ ರವರು ಬನ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಗಂಜಾಲಿಸ್ ಎಂಬ ಇತರ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿದರು. 1964ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಲಕರಿಗೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೋದರ ರೋಮಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ ರವರು ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಟದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮು ಸಮುದ್ರದ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 1966ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಿಂದ ರಾಮಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯವಾದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರು, ಅರೆ ಅನಾಥರು, ಬಡತನ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಡವರಾಗಿದ್ದು ಶಿಸ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1966 ಜೂನ್ 1ರಂದು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ರಾಮಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಹೋದರರವರು 1990ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ICSC ಈ ಶಾಲೆ 2005ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ICS ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಲೇಜೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಾಪರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಕೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಆರ್ ಬಾಲರಪಟ್ಟಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ
ನನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, brother, for presenting us with an historical insight of our institution that was really valuable and interesting. I have a very important question for you. My God, no respite from questions. As you have decided, please carry on. Which was the most exciting, thrilling, and shocking event of 2016? If you are referring to India, then it is definitely demonetization. If international, what other than Donald Duck? I'm sorry, Donald Trump's presidential victory. If it is for our school, then participating and winning in inter-school science model making competition at Depot School, Mysore, and many more. what are they? You'll get to know through the annual report which is to follow. Annual report? What is it? What is it all about? Annual report is the summary of the happenings, results, and plans of the year past. It is a self-evaluation process and is balanced and genuine account of school's achievement and areas of development. Oh, how important and interesting the annual report is. I request our annual report teams from both the schools to present the preamble of school's achievement, the school report. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜ ಬಾಲಾರಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ. ದಿನಾಂಕ 4/12/2016 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಾಮಸಮುದ್ರ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವೆನಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜ ಬಾಲಾರಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ. ಹಿಂದಿನ ಕನಸೇ ನಾಳಿನ ಮನಸ್ಸು, ನಾಳಿನ ಮನಸ್ಸೇ ನಾಳಿದ್ದಿನ ಹುಣಸು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ರೋಮುಲಸ್ ರವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯು 1966ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅರಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಎಫ್ ರವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ 1ನೇ ತರಗತಿಗಳಂತೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಶಾಲೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ದಿವಂಗತ ರೆವರೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಬೋನ್ವೆಂಚರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1970ರಿಂದ 76ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿ ಪಾಲ್ ರವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಶಾಲೆಯು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ರೋಟರಿ, ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಪಠ್ಯೇತರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಜಿ ಪಾಲ್ ರವರು, ಶ್ರೀ ಹರಳಪ್ಪ ರವರು, ಶ್ರೀ ಫಿಲೋಮಿನಾರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮಂತೆರೆರವರು, ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯರವರು, ಶ್ರೀ ನಟರಾಜುರವರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಸೆಫ್ ರವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶೋಧ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವರದಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೂ ಸಹ ರೋಮುಲಸ್ ರವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು 1983-84ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದೀನದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಇತರ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಿ 40ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ನುರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಸೀನು ಜಾರ್ಜ್ ಮಿತ್ರ ಜಾಣೇಶನಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ 2001ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ 2 ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಆರ್ ಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರವರಿಗೆ 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ರವರಿಗೆ 1993-94ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನೇತಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ನೆಲ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ದಿವಂಗತ ಜೋಸೆಫ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ರಾಜು ರವರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Good evening to one and all. Pursuit of excellence with sincerity of purpose is what we at St. Francis strive for. Our school is a standing example of what leadership with vision, commitment and discipline can achieve. As we approach the end of this academic year with 25 years of service of providing quality education since 1991, we take this opportunity to thank the Almighty Lord for His abundant blessings. As we share this year's report of our activities, we can say in all humility and modesty that our school did the best as planned, and we are proud of our management, teachers and friends who strived hard to achieve many things beyond expectations.
I am Priyanka Pani of 7th Standard. It is my privilege and pleasure to present the annual report of this academic year 2016-17 with my friends Prajwal and Spurti. Our journey started in June. The school program kicked off with the observance of Environmental Day by planting saplings in and around the school campus to create awareness among the students for a green environment. On the same day, we made a fond farewell with mixed emotions to our former principal, Reverend Brother Shantapol. The investor ceremony is a platform to provide opportunity and empower students with leadership skills and responsibilities. It was held on 11 June 2016, where the school leaders, vice leaders, and the 4 house leaders were invested with parts. Independence Day was celebrated with great honor and patriotism. Patriotic songs and enlightening speeches were the highlights of this day. Gandhi Jayanti, Kannada Rajyotsava, and Republic Day were also celebrated with reverence and enthusiasm in the same manner. Staying updated is the key to success in any field, especially in the field of education. Our teachers constantly strive to stay updated by attending seminars and various training programs. Seminars were organized for various subjects and languages for teachers to keep them informed about the innovative methods of classroom teaching. Teachers' Day was featured with students organizing cultural activities. All the teachers were felicitated by the students. The 126th birth anniversary of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, was celebrated with variety of programs organized by our teachers. A solemn Thanksgiving Mass was celebrated by His Excellency Most Reverend Dr. Thomas A. Valapillai on the 3rd of December in our school premises on the occasion of the Silver Jubilee of our school. Many Reverend fathers, brothers, sisters and people of Chamarajanagar joined us in thanking and praising God for the manifold blessings we have received from Him during the past 25 years. Christmas is a holy and joyful occasion commemorating the birth of Jesus. It is a season of loving and sharing. It is a time of giving and forgiving. We organized Christmas program with nativity skit and dances. The junior students of our PU college bid a friendly farewell to their seniors with variety of cultural programs on 4th February 2017. Our school has a green campus of 20 acres, easily accessible from town. There are separate buildings for our junior and senior sections with independent facilities for each. The school has a well-stocked library, well-equipped physics, chemistry and biology labs, and 3 computer labs accessible to students. Smart class has been installed in all the classrooms. Each staff room is equipped with computers and internet connection to ensure that teaching and learning is up to date with the latest developments. Parents-teachers meetings were held this year to review the activities of the students and seek parents' participation and feedback. CCTV cameras have been installed in classrooms and school campus to ensure the safety of all students and staff. A safe and secure cycle parking place has been provided for students. Interlocking blocks were placed in front of the nursery building. Its surrounding was cemented with concrete. It is in giving that we receive. Keeping with the spirit of St. Francis, students are taught to inculcate the habit of helping the poor and needy of the society. Activities were conducted and donated to various charitable organizations and needy individuals through St. Mother Teresa Club. St. Francis School is known for its excellent academic achievements for several years. Students leaving St. Francis have emerged as successful and competent individuals.
We are happy to share the glad news that our students of 10th ICSE and 10th State Board have passed in flying colors. We achieved 100% results in both. The school topper of ICSE Board was Lasita S with 90.08%. State Board topper was Ganavi BS with 95.04%, and PU Board topper was Riyadishani Ray with 94.84%. Sports are more than just fun and games. This year, many students did us proud by securing top positions in many sporting events. We are happy to say that 4 of our students, Vijendra, Shreyas S. Kumar, Manoj Bharani and Chetan V were selected for state-level team event 4x100 meters relay and individual events high jump, long jump and triple jump. Inter-school science exhibition was conducted at Deep Ponds International School at Mysore in collaboration with ISRO. Some of my friends participated and exhibited science models, and our higher primary students Priyanka Pani, Sharon Peter and Glory Maria won second prize. Many students appeared for the National Talent Search exam conducted by the Karnataka ICSE Schools Associations and came out with flying colors. I am proud to say that my friend Priyanka Pani of 7th standard and I won consolation prize in state level. Our school provides conducive and encouraging environment to showcase our talents and hone our skills. Various competitions like handwriting, drawing, memory test, fancy dress, oratory competition and quiz were conducted to exhibit our talents, and we were honored with prizes. As a part of study tour, high school students visited Himat Gopal Swami Hills and Milk Dairy in Chamarajnagar. Class picnics from 1st to 5th was organized to Mysore, and students of class 6 to 10 had a trip to Madikeri. By nurturing young minds with values, our school strives to motivate us to reach our true potential, thus make us productive citizens of the world and worthy human beings. We thank the Almighty for blessing us throughout this academic year. We are highly indebted to the management for their sincere endeavor in imparting quality and relevant education. We are thankful to our teachers for their committed service. We owe our gratitude to you, our dear parents, for providing us the best school which not only imparts quality education but also helps us form as good human beings with values. We continue to seek blessings and guidance of God Almighty in every step of our life in the years ahead. Thank you. Kind of recognition aimed to felicitate one's excellent contribution in a chosen field. An award is not only a great prestige or a mark of excellence, but is a tremendous boost for someone to strive and excel higher and aim for even bigger accomplishment. Now it is time to award our school and college toppers for the academic year 2015-16. For the very same purpose, I kindly request Reverend Brother Matthew Tekemuri, the Assistant Superior General, onto the stage. Audience, give huge round of applause. Now, I call upon Riyadishani of 2nd PUC, who was the college topper with 94.08%. Next, it is Lasita of 10th ICSE with 90.08%.
Malawi of 10th state with 94.8% to receive award. Mega P of CRBP High School with 93%. Thank you, brother, for handing over the prizes. We don't learn from talking, but we learn from listening. Listen with curiosity, speak with honesty, act with integrity. There's a lot of difference between listening and hearing. If we listen with curiosity, we may learn something new. Have you noticed how appropriate it is that the word silent has the same letters as the word listen? I kindly appeal to this august gathering to remain silent as it is now time to listen. Respected dignitaries, I humbly invite your attention as it is time now for you to address the gathering. It will be my honor to invite Srimati Regina P. Malaki, Deputy Director of Pre-University Education, Chamarajanagar, to be the first speaker of the day. Good evening, everybody. Honorable guests of the stage, all the Reverend brothers who are here of this institution, Principal Joseph Mekeli, Reverend Brother Agnel Almeida, all the sisters who have come from the various convents over here, the headmasters of different institutions, the parents and the students of this institution, and the people of Chamarajanagar who are present over here. The press and all other media who are present here this evening. It gives me immense pleasure to be here with you this evening. A day of grandeur, a day when this Kristaraja Balarapatna is celebrating the Golden Jubilee and St. Francis School is celebrating its Silver Jubilee. Two occasions in one, a grand splendor, and also all the institutions that come under this community is celebrating the college day, the school day, and its grandeur in its absolute manner. I just reported here as a deputy director and once did come to this institution just to look up how things were going on. Today, when I stand here, when I saw the students over here giving us presenting before us, every little thing is really spectacular, and I should say hats off to this institution. It is great pleasure to see the children, they have been doing good work, and I'm sure even they have been guided by their teachers in the best of ways. It's not a simple thing to see students doing the report of the whole institution without a piece of paper in the hand and remembering every little incident of every year and each little one, and the little tiny tot, I really admired them, and
I really thought I would miss this day if I wouldn't have been here. I was in a dilemma whether I should be here or not, because I too had certain important things at home. But then, one of our own institutions, I thought I should make it here, and I had promised that I'd be here. And keeping away from my word was a very difficult thing. So I traveled all the way from Mysore, and when I saw this grand splendor, I said, yes, I did something right. And if I had missed something, I missed something great. It's great to see the work of this Franciscan brothers over here. Not only here, I also see the Franciscan brothers doing their work in different parts of our country too. My father too was associated with the Franciscan brothers. I don't know, when I was very young, in Pune, in Bombay, in Chinchwad, I don't know. I remember once visiting the Franciscan seminary and eating grapes from the vineyard. I think that was something, that old tie of mine, which made me feel that I should come back to this institution over here. I also have a sister who's a nun, and it is that bonding that is there with the institution that I thought that I should be here. She belongs to the Jati Hundi community, and I'm so proud that I too belong to one of the institutions over here. When I look back to the days that we studied and the days that the children now study, I'm glad that this institution is serving them the best. I thought there might be some flaw where I could find something somewhere. Born teachers, we are always looking to find fault. I think that's one fault with us in our lives. It happens at home, and I tell my family, yes, I'm paid for it to look up to the fault and correct it. Maybe it's bad. But today when I was looking forward to find something wrong, it's not exaggeration, but I just found that the students were so pleasant, so spectacular, and they made such beautiful statements, and it was really nice to know that their language has been developed to this extent. Usually you do not find students with such beautiful pronunciation and with that kind of language. But here I find that it's not appreciation just for appreciation's sake, but as a deputy director, when I look forward to things, I'm quite pleased to say that the students have gained what they need. And I'm sure that all the teachers here are putting in their maximum effort. If not for that, I'm sure this would not have happened. I want these students, as they grow up, to continue studying in better schools and see that their lives are always beautiful and make life beautiful for others too. We're now at the age of competitions, and unless the children partake in competitions, they have nowhere to go. For the students, I would just like to tell, you are on the way of success. You are on the way to build your own lives. What you do with your lives is what you think of, what you want now. So dear students, I want you to set a goal in your life, and I want you to seek towards that goal. It should be a determination where it's unfailing. Unless you have reached your goal, never give up. If at first you don't succeed, try again. And time will bring you your reward. Try again. And in case you don't succeed, you always have another path to take. You are talented. Today, you can shine in any field. There's no place where you cannot go to or where you cannot make a living. You can shine either in sports or in your cultural activities or in your studies or any field. You have all the chances. And today you have technology that has developed to such an extent where if you are willing, you can gain knowledge in every aspect. Earlier, we had always wanted to learn from libraries and books, but the days have changed.
You only have to Google and you'll get whatever you want. And dear students, I would like to tell you that as you grow, take up all the technology only for your learning and gaining knowledge, and I'm sure then you're going to shine in your life. If at any step you falter, if at any step you do not take up what you've got to do at this age, and I'm sure you're going to lead miserable lives. But I'm sure you'll be led by the staff of this college who lead you through in all the ways that they take you, in all the challenges that you face, they are going to help you out. And I'm sure no student from this institution will ever falter. I want you students to come up in life so that you make a better life for yourself, for your family, and for the country on the whole. This institution not only caters for the institution of studies of high school, I also see they have technical education, they also have for the overall growth music and instrumental uses of music. There are a lot of things that I've been doing in different fields, helping the poor and the needy, a Christian touch, and I'm sure that many have been able to have that kind of a help from them. Help to the needy, helping the poor, coming to their aid has always been that kind of nature. And this institution in Chamarajanagar is going to shine, grow in a bigger fashion, and see that more people over here are being capable of availing their help in all directions. I also heard from Father Almeida, there are a lot of students who are shining in different fields, in different places. I'm sure they'll bring good news and then bring laurels to this institution in future. To all the tiny tots who are here to cheer the people over here, I'm glad that they'll be here and you'll go through a very beautiful function for the rest of the day. It was a very nice opening prayer song that they had, where 3 major religions were covered. Usually when we go somewhere, there'll be usually one religion or one song. But over here we had the mixture which shows the tolerance of religion, and that's what we got to do today. I'm glad this institution has been doing all kinds of work that we show others that we are one with them. I wish all the students at this juncture, as they're approaching their examinations, to do them well. I wouldn't take much of your time because you're waiting for the rest of the program. I thank all the parents who have groomed their children and who have put them in this institution. I'm sure that you're going to be successful. So tonight, wishing you all the best for all that you have to do, and asking all the teachers over here and all the reverend brothers over here to once again cooperate for the needy and help the poor and teach and educate the children of this district. I thank you one and all. Thank you. Member of Parliament Sri R. Dhruvanarayana couldn't make up today, but he has sent a message which would be read out by Mr. Nagaraju, Kannada Medium High School teacher. ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ MSc Agriculture, Member of Parliament ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿನಾಂಕ 11/2/2017 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣದ CR ಬಾಲರಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾನೂ ಸಹ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾನೂ ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತಾವುಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅಂಶವೂ ಸಹ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Councillors, all the provincials of different provinces, Brother Agnes Almeida, superior of this community, by Joseph Mickley, the principal of St. Francis institutions here, and all the community members here, all beloved brothers, fathers, sisters, distinguished guests, well-wishers, all my beloved parents, staff and students. I feel I am blessed today to be here, the part of this celebration. It's the most prestigious celebration because our brother's existence here, 50 years of existence here, is a remarkable one. To know the glory of this celebration, I feel we have to retrospect, we have to look back. In 1966, a small little plant that planted in Chamarajanagar, the remotest, one of the remotest villages of Mysore district, then the people scared to come over here and do nothing. They not dare to do anything at all. In that moment, courageously our brothers planted this small little seed, grew up like a mighty tree and sheltered thousands of people around Chamarajanagar and around other villages. And I think the founding fathers had a vision. They had a futuristic planning and thinking. That may be the reason they have given the name for this institution, Kristuraja Balarapatna. That means the city of students, boys, or children, or youth. And they knew very well, if the society has to develop, education is a greatest weapon. And that is the reason we have beautiful boarding here, and hundreds of students were here and studied in our Kannada medium. It was a gradual process, and a perfect example is sitting our cinema artist is here from our boarding, Sir Jubilee. Thank you. And many teachers from our boarding teaching in our Kannada medium here in Bangalore too.
and this is a gradual process of growth. And knowing the need of the hour, the Francis Missionary Brothers started English medium school here, developing the atmosphere here at the Chamarajanagar, and people should be given a better education. They started ICC school here, PU college here, and I tell you, everything is beautiful. I don't want to explain much because our children here are going to perform in a dance drama form all we have done here, or we have been doing here. And one thing I tell you, the growth of this institution here, the name of Franciscan Missionary Brothers came over here just because of one reason. They never thought about any caste, any creed, any religion. They believed only one religion, the religion of humanity. And that's what we are celebrating today. And as we celebrate the golden jubilee of the Franciscan Brothers' existence here, and silver jubilee of our English medium school, I request all of you to join with me in praying for our brothers and praying for all our activities here, and praying for our students, staff and parents. May God bless all of us. Have a great celebration. Thank you. Thank you, brother, for your influential message. We are charmed by your sharp fluency. A word of gratitude by a former student, Mr. K.M. Nagraju, CPH Specialist. Check. Hey, Maiko. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳೇನು, ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರು. ಈ ಒಂದು ಬಾಲರಪಟ್ಟಣದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. 1971 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. 86ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲರಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಮ್ಲಿಸಮ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ರೋಮ್ಲಿಸಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು 66ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಚಾಮರಾಜನಗರವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಾಗಿತ್ತು.
ಬಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಬಡ ತಾಲೂಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೀನದಲಿತರು, ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಡ ಜನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ರೋಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗತಕ್ಕಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ವಸತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಇವು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಅದು ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೇ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಂತರು ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಂತರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾನತೆ ಉಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ, ಮೈಸೂರು ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರೆ ಎರೆದು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪದಕಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ರೋಮಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರೋಮಿಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಏನು 1966ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 1986ರವರೆಗೆ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬ್ರದರ್ ರೋಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಊಟ, ವಸತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಂತ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ರೋಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿ, ನೀವೇನೂ ತರಬೇಡಿ, ಬಟ್ಟೆನೂ ತರಬೇಡಿ, ನೀವು ಊಟನೂ ತರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ, ಅವರು ಏನು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಏನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಬಾಲಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿದೆ, ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಾರನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆವರು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಹಂಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಮ್ನಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ರೋಮ್ನಿಸ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಅವ್ರು ಏನು ರೋಮ್ನಿಸ್ ಅವರು ಬದುಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ, ಅವ್ರು ನಡೆಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವೂ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನೇಲ ಅವರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಳ್ಳಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ 1000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಲರಪಟ್ನ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗ್ಲಿ, ರೋಮ್ನಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆಸೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ರೋಮ್ನಿಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ. ಅವರು ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಮ್ನಿಸ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಏನು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರು ರೋಮ್ನಿಸ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವಿದ್ಯಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವರ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ನಿರ್ಧಾರಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. Experience. I kindly invite Shri Mitra to address the gathering. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ CR ಬಾಲರಪಟ್ಟ, ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ 20 ವರ್ಷ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ CR ಬಾಲರಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಯನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾನಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜ ಬಾಲರಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. RP ನಿರಂಜನ್ ಅವರು, BSK ಅವರು, ನಮ್ಮ NS ಪುಟ್ಟವೀರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಲಾಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ SSLC ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ 98 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು CR ಬಾಲರಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರದೇಶಿಗೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೂಬಿಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ.
ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾಟಕ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಡ್ಲಾ? ಹೇಳೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಮಿತ್ರ, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿತ್ರ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರದರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದು? ಯಾವುದು? ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡವಾ? ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೂಜಿ ದಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೂಜಿ ದಾರ, ಹಸುವನ್ನ ಪಳಗಿಸಕ್ ಬೇಕು ಮೂಗು ದಾರ. ಅಣ್ಣವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಾರ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ರಾಗ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನನ್ನ CR ಬಾಲರಪಟ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for your brilliant speech and, of course, the dialogue. What is very important in a person's life? Standing on this podium on the eventful day of our school, this is the most inappropriate question. Don't you know the answer? You have hit the nail on the head. Of course, it is education. In the educational field, Christian missionaries are doing yeoman service to the nation, and the Franciscan brothers are the leaders and guides in that field. Many former principals and superiors have contributed much towards the building of a CRBP and St. Francis schools. Their efforts are marvelous and embarked a new dimension in the field of education in Chamarajanagar. Few of them are among us today, and we would like to express our gratitude by felicitating them for all their service and sacrifice. I kindly request our chief guest, Reverend Brother Jose Valiara, Superior General, Franciscan Missionary Brothers, Mumbai, to do the honor. To accomplish this pleasant momentum, we also invite Reverend Brother Agnel Almeida and Reverend Brother Joseph Mikali to lead the chief guest onto the dais. We also call upon our teacher, Mrs. Chitra R, to conduct the proceedings. ಶ್ರೀಧರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಬಿಡೋಗುತ್ತೆ. Good evening, Reverend, distinguished guests, eminent personalities, respected parents, beloved students, and everyone of today's august gathering. I consider a great honor and privilege in assisting to felicitate the former superiors and the principals who have worked with tireless devotion and professional zeal. They strive towards the sole purpose of development of the institution, improve and to enhance the life of people, all of whom were able to inspire and support us while facing own challenges. I kindly request the dignitaries, Reverend Brother Berthold, former superior, Reverend Brother Melchior Tom, former superior, Reverend Brother Alban Pinto, former superior, and Reverend Brother Shantapal, former principal, to the dais.
Franciscan Missionary Brothers to felicitate the brothers. Reverend Brother Berthold held office as the Superior and Administrator of CR Balarapatna for 2 consecutive terms. He worked for the betterment of the institution, very creative, and the nursery school building with colorful classrooms and artistic stage stand witness to it. Coincidentally, he is also celebrating his golden jubilee of his religious profession as a Franciscan brother. Presently, he renders his service in Mumbai. Congratulations and welcome, dear brother. Reverend Brother Melchior Tom, a very dynamic educationist, visionary and an architect. He too was a superior and manager. During his tenure, this present main building was constructed. He too celebrates his golden jubilee of his religious profession. Hearty congratulations and welcome, dear brother. Reverend Brother Alvin Pinto. CRBP was fortunate to have an experienced personality through the instrument Reverend Brother Alvin Pinto as a superior. He too shared his responsibilities with dedication and love for the downtrodden and the poor. He also worked for the all-round development of the institution. He too celebrates 50 years of religious professional life. Congratulations and welcome, dear brother. Reverend Brother Shantapal. We too are fortunate to have Reverend Brother Shantapal, a person of enthusiasm and modesty in our midst. During 6 years of his term as a principal, many dream projects were realized, such as permanent affiliation and the minority status. Through his dedication and simplicity, he has won many hearts in school. Presently, he renders his service in St. Francis PU College, Bangalore. Welcome, brother. My sincere gratitude to Very Reverend Brother Jose Valiara for felicitation and my humble thanks to all the brothers who gave us the privilege to honor them. Thank you all. Now I hand over the mic to my little anchors to continue with the other proceedings of today's program. Thank you. Thanks both for the felicitator and the felicitated. Ladies and gentlemen, we rarely get this kind of opportunity to listen to the words of a great knowledgeable speaker. I am talking about our chief guest, Reverend Brother Jose Valiara, Superior General, Franciscan Missionary Brothers, Mumbai. Dear brother, I kindly request you to address the gathering. A very good evening to all of you. I feel so proud, so inspired, very enriched and very humbled to be here to watch this beautiful function being held on the 50th year of the existence of our community here. Just imagine 50 years ago, inspired and deeply moved by the compassion and love of Jesus, St. Francis of Assisi, and the founder of our beloved congregation, Brother Paulus Morris, Brother Romulus and companions came all the way from Germany, leaving behind all their richness, all the wealth, all the comfort, all the privileges that they had, and coming to this particular place, which we can imagine easily 50 years ago, what would have been the situation. In such a situation, they put up their tent
and giving a tremendous, vibrant, inspiring leadership by Brother Romulus. We started our community of brothers in this part of Mysore, Karnataka state in Chamarajanagar. As we celebrate the 50th anniversary of this center, I congratulate the whole province of St. Francis Xavier's province of Bangalore, particularly our community and brothers, people, all our good well-wishers and everyone around here. I had visited this place some years ago. Even I had the privilege to attend the funeral of Brother Romulus along with some of our young brothers in 1985, March I believe. I could see what was the love of the people for him. It was almost impossible to bury him. The students from here, the boarding children, and many other youth, they were carrying his body. They would never allow us to bury him. Finally, a sort of force was imposed by Brother Samuel, who is sitting here, and another brother, Brother Brito, somehow managed to bury him. That was the relationship of the people, particularly the children of this area, with Brother Romulus. Years have passed, and I have been in many parts of our country or elsewhere. Every now and then I come across with many people when they ask me, or when I ask them, could be a highly well-educated personality, or a priest, or religious, or sister, or an actor, or engineer, or doctor, anyone for that matter, not only in India or in Germany or elsewhere. Suddenly I get the answer, they were looked after or taken care, educated by Brother Romulus. Brother Romulus did a wonderful job in a non-formal way to take care of the children of that time. He has opened many mission centers in the far-flung villages of Mysore diocese. He educated them, he looked after them. His main interest was to remove poverty. Only through education we can eradicate, especially the poverty of knowledge. And through education, one can find ways and means to take care of himself and his family. And education, you can get anywhere if you are smart, even through Google. But this sort of a quality, a character formation, I don't think anywhere in the nearby places we get. That's what we have only witnessed so far already. But in the recent years, after the death of Brother Romulus, I think the province has taken keen interest to venture into a formal way of educating children. As the province has already said, English already established an ICSE school here. Why did they do so? Because the brothers don't believe in leaving our village in their poverty and in their darkness of souls, but bring everyone in par with the international level. And I was really astonished to see from the very beginning, especially the prayer time and our children, how the announcement and all the way they go ahead. And I know for sure it will be a great surprise for us being prepared behind the curtain, which would be brought forward in the coming moments. And see the crowd here, the discipline, the quality of education, the quality of character formation, what you find from our children, whether it is Kannada medium or English medium. This is truly a Franciscan way of educating our children. We Franciscans are meant for the whole world. As Brother Simon has already said, for us everybody is a child of God, whether you are Christian or Catholic or Hindu or Muslim, children of God. All of us belong to God, all of us belong to this world. And for a Franciscan, the whole family is one family of brotherhood. Our duty, or what we believe, is
to build bridges between people to people, between religion to religion, between nation to nation, and thus bring up a quality nation, bringing up our citizens of our country in a proper and a spiritual manner, deep in a spirituality-based formation, which can remove the darkness of our soul, bring in peace and joy, love and compassion, compassion for the less privileged ones, avoiding vulgar display of wealth and power, getting rid of our pride and ego, and thus leading a simple life, simplicity, a life with simplicity, humility, which is the trademarks of St. Francis of Assisi. With that, I suppose we can move forward in building our nation in a very solid manner based on spirituality. I am sure we need today such a formation not only in this particular place or in this state, not only in our country, the whole world needs that. Therefore, I wish our parents work together with your support, we move forward, and that will be the greatest joy for us. You have seen just now, 4 of our brothers have been felicitated. Out of these 4 brothers, 3 of them have already completed 50 years of their dedicated life as Franciscan missionary brothers in our congregation, spent their precious youth for the formation and education of youth and children like you all. As we celebrate the 50th anniversary of our institutional year, the brothers also are fortunate to do so. When you unfold the history, you will find so many of our brothers, young brothers, have given up their precious youth and spent their life for you, for this place and elsewhere. Some of them are already gone for the eternal reward, and some of them are like they be buried in this campus. We remember all of them with much gratitude. It is very nice, very inspiring to hear, to know that from this center we have been able to train, educate and send out missionaries elsewhere as priests or religious or sisters, as educators or teachers or engineers and different fields of our life. Just I came here in the afternoon by 2 o'clock along with some of our brothers. From then onwards, I have had opportunity to have interaction with so many of our ex-students, very proudly narrating their lifestyle and stories. I also happened to meet one of the young priests from the nearby parish who told me very proudly that was this village or this center was opened by Brother Romulus, and he says there is a single family which is affected by poverty because from every family they have at least one person being employed in the government level, and all of them were educated from this center. Very proudly you are telling to me that. Is it not something very, very nice to hear, very inspiring to move forward? I congratulate all of you, my dear brothers, fathers, sisters, our collaborators, our benefactors, our brothers, those who have already pioneered in the past several years, and our parents, and everyone. I thank you for bringing this beautiful day, a very, very inspiring one. I understand in this place it is almost impossible to bring up, put up a program of this sort. Several days or weeks or months of hard work, directed by our own brothers and teachers, teaching staff as well as non-teaching staff. I am sure they are not seen here, they may come forward maybe a little later, but whatever it may be, they are with one focus, just focusing on one thing, that is to make this evening a very inspiring one, and we go away from here with a wonderful feeling, satisfaction, gratitude, joy and peace. And let us thank God for this beautiful evening, for bringing all of us together, because the cause is the 50th anniversary of our mission here, plus 25th anniversary of the English Medium School, and also the annual day where your children are able to perform or
put forward to showcase their talents before their parents and this August assembly. May God bless all of us abundantly further, and let us humbly and with courage, with sense of rededication and with utmost love and joy move forward for our whatever we can do and to change this world a better place. This center is yours. It is for you to make use of this place the best manner possible. Otherwise, you will be the losers. Our brothers come and brothers go, group by group, but we are living for you. Our life is spent for you. Therefore, be grateful to the brothers as well, and always remember us and this, not only this institution or mission, but wherever we work, and similarly any other one who does good work for all of you. Keep us in your prayers. Thank you. God bless us all. Thank you very much, brother. Your thought-provoking address set a perfect platform for our school. Few former boarding students are among us today, and they would like to felicitate our Reverend Brother. ಅವರಿಗೆ ರೆವರ್ ಬ್ರದರ್ ಮಿಕೇಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೆವರ್ ಬ್ರದರ್ ಪೀಟರ್ ಲೆಮೋಸ್ ರವರಿಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಳೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು, ಜಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಚಿನ್ನಯ್ಯನವರು, ತಗಲೂರಿನವರು, ಶಿವರಂಜನವರು, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕಬಸವನವರು, ರಾಜು ಅವರು, ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುಮಲ್ ಅವರು, ನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ರೆವರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಗ್ನೇಲ ಹಲ್ಮೇಡ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಾಲಪಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೆವರ್ ಬ್ರದರ್ ಮಿಕಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಗುಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thanks for the ex-students for felicitating Reverend Brothers. Sonika, I think it is time for us to sign off too. True, don't forget, we have one more important job left. Remember the words of Marcus Cicero, who said that gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all other. We need to thank each and everyone whose hard work has helped us to put this evening together. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated people who know their job and are result-oriented. We need to thank each one of them for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. So, it is time for many and many thank yous. I kindly request Reverend Brother Raymond Rathod to propose the vote of thanks. Honorable Chief Guest, Very Reverend Brother Jose Valiera, Superior General, respected guest of honor, our most valued invited guests, ladies and gentlemen. It is my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of CRBP institution and on my own behalf, extend vote of thanks for all gracing the occasion and sharing the pleasant